Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun ‘yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so ‘yan uwa insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu ci gaba da tattaunawa game da wato ainihin TryHackMe, inda wannan zai kasance episode na 8. Na'am, so a class ɗinmu na baya ko in ce a episode na 7 mun tsaya ne a wato ainihin nmap kamar yadda kuke gani. So za mu je zuwa ga network services. So kafin mu kai ga shiga network services, kamar yadda na yi bayani a cikin episode na farko, na ce akwai rooms daban-daban ko in ce da yawa a cikin website ɗin TryHackMe, wayanda ba za ka iya yin su ba, dole sai kana buƙatan ka yi subscribing, bi ma'ana sai ka biya kuɗi kenan, okay? So network services ya kasance yana ɗaya daga ciki. Akwai network services na farko, sannan akwai network services na biyu. So kai tsaye ko da na danna a kan shi za ku ga cewa zai buɗe min, amma yana cewa subscribers ne kawai za su iya accessing wannan room. Now, so kamar yadda kuke gani yanzu ba za mu iya accessing ɗin shi ba, yana cewa unlock the full TryHackMe experience. Ga kuɗin da za ka iya biya, wannan duk wata ne, wannan kuma duk wata amma shekara ɗaya za ka biya da sauransu. So kai tsaye za mu yi skipping wannan room na network services, za mu je zuwa ga room na gaba wanda shi ma is the same thing. Na riga da na jarraba kafin wato ainihin in fara recording wannan bidiyon. So baya ga haka kamar yadda nake magana ko in ce kamar yadda na yi bayani, za mu shiga zuwa ga room na gaba which is web hacking fundamentals. So a baya mun ga yadda wato ainihin complete beginner introduction yake, mun ga menene kali yadda ake iya amfani da wasu commands a cikin terminal da sauransu. So baya ga haka muka zo muka tattauna game da Linux fundamentals, muka ga yadda ake amfani da nano da wasu commands a cikin wato ainihin Linux terminal da sauransu. So bayan nan sai muka shiga network exploitation, inda za a koya maka basics na computer network. Now, so baya ga haka yanzu za mu shiga wato ainihin web hacking fundamentals, bi ma'ana yadda ake hacking a cikin website ko web application. Okay, so kai tsaye zan danna akan wannan, sannan muna da wato ainihin room na farko wanda shine how websites work, yadda website yake aiki kenan. So shi ma wannan room ɗin yana tunanin na kuɗi ne, kamar na so in jarraba buɗe shi, and kuma yana cewa dole sai kai wannan subscription ɗin. So afwan for that. So kai tsaye za mu je zuwa ga room na gaba wanda za ku ga cewa kamar na kammala wannan room ɗin, amma hakan ba zai ba mu dama ko in ce ba zai sa mu ki wato ainihin kai tsaye fara wannan room ɗin wanda shine HTTP in detail. So kai tsaye za mu danna akan wannan room ɗin, sannan kafin ya buɗe za mu ƙirƙiri wato ainihin folder mai suna HTTP in details. So kada ku manta ina cikin wato ainihin path ɗin da nake keeping note ne. So duka ga wayannan rooms ɗin da muka yi a baya, za mu ce mkdir, sannan mu kira sunan room ɗin wanda shine wato ainihin HTTP underscore in details. Okay, in details. Haka, so za mu ce cd into HTTP in details, muka ls ba mu da wani abu, sannan za mu buɗe ko in ce za mu yi amfani da Sublime text editor wajen rubuta note ɗinmu. So Sublime akan readme wato ainihin .md, inda wannan ya kasance markdown file ne wanda yake ba mu dama mai keeping note ko mai keeping track ɗin abubuwan da muke yi a kowane room. So now, so baya ga haka kai tsaye zan kwafa wato ainihin previous room wanda shine na nmap, zan kwafa iya wannan abubuwan da nake kwafa na sama, just to make it very simple. So room ɗin ba nmap bane, ya kasance wato ainihin HTTP in details. So za mu rubuta HTTP in details haka. Sannan date ɗin da nake wannan bidiyon shine 4 ga watan March shekara ta 2023. Now, so za mu yi Ctrl S domin mai saving, kana sai mu koma cikin wato ainihin wannan room ɗin. So kamar yadda muke gani already room ɗin ya riga da ya buɗe. Now, so kai tsaye zan je in yi wato ainihin resetting ɗin shi, because already na riga da na warware wannan room. So za mu yi resetting ɗin shi kamar yadda kuke gani. Now, so yana nan yana resetting kamar yadda kuke gani. Kafin ya kammala wato ainihin resetting, yana cewa what is HTTP. So kamar yadda muka sani, ga wayanda suke shiga cikin website, kun san cewa kowane domain ya kasance imma yana running ne a port 80 ko kuma a port 443. Yawancin website suna running a cikin wannan port ɗin. So duba ga wato ainihin bidiyon da muka yi a baya game da nmap, mun san cewa akan iya gano port ɗin da suke running a cikin web server ko kuma a cikin wato ainihin computer ko a cikin network in general. So
wannan protocol ɗin ko in ce hanyar da ake bi kai accessing wannan domain ɗin naka, imma yana protocol ɗin port 80 ne wanda shine HTTP, inda HTTP yana nufin hypertext transfer protocol, abin da yake nufi kenan. Protocol ne wanda yake baka dama ka iya wato ainihin ko in ce yake karɓan bayanai wanda sun ƙunshi text, sannan ya iya tura su zuwa inda ake so ko kuma ya wato ainihin yi abin da ake so ya yi. Okay, so wannan shine HTTP a takaice. So kamar yadda kuke gani wannan room ɗin ba shi da wato ainihin wani attack box ko kuma wani IP ko start machine da zamu kai tsaye kawai ya buɗe mana wannan room ɗin ko in ce wannan wato ainihin web service ɗin da kuke gani a nan. Now, so suka ce what is HTTP? HTTP yana nufin hypertext transfer protocol kamar yadda na muku bayani. Suka ce HTTP is what used whenever you view a website developed by Tim Berners-Lee and his team between 1989 zuwa 1991. So HTTP protocol ne wanda yake baka dama ka iya viewing website. Okay, protocol ne wanda yake baka dama ka ga content ɗin website. Maybe website ɗin ya ƙunshi rubutu ko kuma ya ƙunshi hotuna ko video ko kuma wato ainihin style rubutu ko wani abu makamancin haka, yana baka dama ya passing, bi ma'ana duk lokacin da kai requesting wani abu a cikin internet dole sai ya yi passing imma HTTP ko kuma HTTPS. HTTPS shine hypertext transfer protocol secure, wanda yana running ne a port 443 yawanci wayansu sukan kira shi da wato ainihin SSL. Okay, now so wanda ya kirkira HTTP ana kiran shi da Tim Berners-Lee, wanda not just HTTP, Tim Berners-Lee ya bayar da gudunmawa kwarai da gaske wajen kirkiran wato ainihin www, wanda aka fi sani da World Wide Web. So ɗaya daga cikin contributions ɗin da Tim Berners-Lee ya bayar kenan. So HTTP is a set of rules used for communicating with a web server for transmitting of web page data, whether that is HTML, images or video. Kamar yadda na yi bayani a baya, na ce yana baka dama ka iya transmitting ko kuma ya tura saƙo ka ga wannan content na wannan website ɗin ko kuma web page. So wanda ya shafi imma tsuran text ɗin ko kuma hotuna a cikin website ko kuma video. So akwai kuma HTTPS, wanda bambancin HTTP da HTTPS shine wannan S ɗin. S yana nufin secure, bi ma'ana ya fi HTTP tsaro kenan. So akwai wato ainihin cookies ko kuma wayansu abubuwa kamar wannan website ɗin na TryHackMe. Idan kuka sa ido da kyau, bari na ɗan yi zoom in saboda ku gani da kyau. Okay, baya bani dama in. Amma idan kuka sa ido a nan wajen akwai wani alaman makulli. Duk wani website da kuka ga yana da wannan makullin yana nufin wannan site ɗin is secured in terms of HTTP, yana da wannan wato ainihin encryption ɗin. So yanzu inda zan danna akan makulli ɗin nan akwai abubuwan da za ku iya gani wanda yake cewa connection secure, bi ma'ana wannan connection ɗin zuwa ga site ɗin TryHackMe is somewhat secure. So HTTP is the secure version of HTTPS is the secure version of HTTP. HTTP data is encrypted, so it is not only stop people from seeing the data you are receiving and sending, but it also gives you assurance that you are talking to the correct web server and not something impersonating it. So amfanin HTTPS shine yayin da kake visiting website ko kuma kai visiting website, idan ya kasance akwai wannan S ɗin, su wannan duk wani abu da za ka yi tsakanin computer ɗinka zuwa server ɗin da aka yi hosting wannan website ɗin zai kasance yana da security, is encrypted, an yi encrypting ɗin shi. Okay, ba wai communication bane wanda wani kawai zai iya wato ainihin dinga ganin duk abubuwan da suke tafiya, packets ɗin da suke tafiya daga computer ɗinka zuwa wato ainihin computer ɗin internet ko kuma wannan web server ɗin. So kamar yadda na muku bayani a episode na baya, mun ɗan tattauna a takaice game da network packets, inda muka ce packets yana nufin kamar in kai requesting abu, misali ka ce www.hausahackers.com, yayin da ka danna enter kai tsaye zai yi searching ne zuwa wannan domain ɗin, sai ya je communicating da wannan domain ɗin inda aka yi hosting ɗin shi. Wannan inda aka yi hosting ɗin shi ana kiran shi da web server, computer ce mai zaman kanta. Okay, so wato ainihin abin yana ɗaukar lokaci kwarai da gaske, so za ku iya ƙarasa karantawa da kuma wato ainihin iya sarrafa abubuwan da suka ce a yi a ciki. So suka ce what does HTTP stands for? Mun san cewa HTTP yana nufin wato ainihin hypertext transfer wato ainihin
protocol. Okay, sai mu danna enter. So wannan kun ga cewa an san daidai ne. So kafin nan bari na fara kwafan question din kana sai mu rubuta shi a cikin note ɗinmu. Wannan zai kasance tax na farko control V, sannan zan kwafo wato ainihin ansan kana sai in ƙara paste ɗinta saboda tana ɗan da tsawo, control V again. So tax number 2 shine suke cewa what does S in HTTP stands for? So S a cikin HTTP kamar da na faɗa mana yana nufin secure. So za mu rubuta shi a nan secure. Now, so za mu je zuwa ga tax na 3. So amma kafin nan bari mu rubuta ansan mu a nan secure haka. Okay, not secure, secure haka. So suka ce on the mock web page of on the right side, on the right there is an issue. Once you find out, click on it. What is the challenge flag? So suka ce a hannun dama a cikin screen ɗinmu a yanzu akwai wato ainihin wani web page, wannan kenan na TryHackMe ɗin nan da muke gani. Sannan suka ce a ciki akwai wani ɗan matsala, amma idan muka samu wannan matsalan wani flag ne a ciki. So ta yaya za mu iya gano cewa wannan ga matsalan da suke magana a kai? So akwai abin da hackers suke yi ko kuma ethical hackers. Abin da suke yi shine yayin da kake da site irin wannan, za ka iya duba wannan makulli ɗin domin kamar yadda suke striking ɗin shi, hakan yana nuna mana cewa wannan yana amfani da HTTP ne, wanda kuma gashi nan muna gani a nan sama ba shi da S. In yana da S kamar yadda na TryHackMe ɗin nan yana da HTTPS a nan sama, za ku ga cewa akwai wannan makullin alamun shi. So za mu danna akan makullin nan domin mu ga ko akwai wani flag. So kun gani yana cewa you got the flag, ga flag ɗin nan THM invalid HTTP sat. So now za mu yi pasting ɗin shi a nan, sannan za mu yi wato ainihin submitting, which is correct, sannan za mu rubuta shi a cikin notes ɗin. So tax na gaba wanda shine tax na 4 suka ce request and response. So na yi bayani game da request a episode na baya, inda nake cewa request yana nufin yayin da kai requesting ko kuma kake buƙatan wani abu a cikin website. In ma misali kowane irin website ne, let's take for example hausaprogrammers.com. So hausaprogrammers.com idan ka yi visiting wannan site ɗin ka tura mai request ne, bi ma'ana a buɗe kake. Idan ba ku manta 3-way handshake da na muku bayani ba, abin da wannan yake nufi kawai kenan, wannan synchronization ɗin da kake turawa shi muke kira da request. Yayin da web server ɗin ta amsa cewa a buɗe nake, wannan muna kiran shi da synchronized acknowledgement, ko kuma ka kira shi da SYNACK, second way handshake kenan, ko kuma ce 2-way handshake. Handshake na 3 shine computer ka za ta yi acknowledging cewa okay to in shigo, tunda ka ce a buɗe kake, to sai shi kuma wancan ya bashi dama ya shiga ɗin. Wannan muna kiran shi da 3-way handshake. So unlike that, request shine wato ainihin wannan synchronized message ɗin da kake turawa, kake requesting, kana buƙatan ka shiga, kana tambayan wato ainihin web server ɗin. So response kuma shine sakamakon da zai dawo ma a buɗe yake ko a kulle yake. Idan a buɗe yake zai tura ma da wato ainihin synchronized acknowledge ko kuma acknowledgement, sai ce a buɗe nake, sai kuma ka ƙara tura mai request wanda muke kiran shi da 3-way handshake cewa in shigo, zai ce ka shiga kawai. So suka ce when we access a website, your browser will need to make request to a web server for assets such as HTML, images, and download the responses. Before that, you need to tell the browser specifically how and where to access these resources. This is where URL would help you. So menene URL? Bi ma'ana wannan a takaice bayanin da na yi shine suka wato ainihin ƙara maimaita mana. Yayin da kai making request a cikin web server, bi ma'ana kana buƙatan ka ga content ɗin wannan website ɗin wanda ya shafi HTML ko hotuna ko kuma wani abu makamanci haka, zai maka wato ainihin dawo maka da bayanin cewa wannan site ɗin a buɗe yake. Idan site ɗin yana da matsala, wani zubin kai visiting site za ka iya ganin status code na HTML 404 not found, bi ma'ana akwai matsala a cikin wannan website ɗin, ko kuma 50 kaza ko 302 ko 202 ko 101, duka wannan muna kiransu da HTTP response ko kuma status code. Okay, 200 shine wato ainihin okay, site ɗin nan yana running successfully. So now suka ce what is a URL? URL yana nufin uniform resource locator, wanda shine kaman https://hausahackers.com. Wannan muna kiran shi da URL. So if you need to use the internet, you've used a URL before.
A URL is predominantly an instruction on how to access a resource on the internet. The below image shows what a URL looks like with all of its features. It does not use all features in every request. So a wannan idan an ce URL, URL yana baka dama ka wato ainihin accessing ɗin domain ne a cikin website ko kuma a cikin internet afwan. A cikin internet yana baka dama ka yi requesting abu a cikin wannan internet ɗin in general. So a cikin URL ɗin nan muna da imma yana da HTTP ne ko kuma HTTPS abinda za ka fara gani kenan. So kamar yadda na TryHackMe a nan sama za ku ga HTTPS ne ya fara, sannan tryhackme.com/room/http in details. So HTTPS a nan shine wato ainihin scheme, wani suna kiran da kuma protocol, okay? Scheme ko kuma protocol. Sannan user column password at tryhackme.com, wannan ana kiran shi da user ne. Sannan kuma at tryhackme.com ko kuma hausahackers.com, wannan shine domain ko kuma host. Ana kiran shi da domain ko kuma host. Misali kamar wannan tryhackme.com ko kuma hausahackers.org, wannan shine wato ainihin host ko kuma ka kira shi da domain. Bayan nan sai column sai 80. 80 kuma shine port. Yawanci port 80 shine HTTP, sannan kuma port 443 shine wato ainihin HTTPS. So bayan nan muna da /view room (ID is equals to 1 #3). So /view room path ne, directory ne. Okay, kamar yanzu ana misali a tryhackme.com/room. So /room kamar room ɗin nan folder ce a cikin web server ɗin tryhackme.com. Sannan a cikin folder nan akwai wani wato ainihin file mai suna http in detail. So wannan shine abin da yake nufi. So haka zalika a nan based on the example da suka bamu, wannan /view room shine path ko kuma directory. Misali bari na nuna muku abin da nake nufi. Yanzu misali a cikin computer na ta nan ina cikin /desktop ne, wannan path ne, /project shi ma path ne, YouTube, TryHackMe, complete beginner, HTTP in details. Duka wannan path ne ko in ce directories ne, foldoji ne masu zaman kansu. Misali kamar a folder HTTP in details za ku ga ina da file mai suna readme.md. So the same thing abin da wannan yake nufi kenan. Sannan muna da (ID is equals to 1). Wannan muna kiran shi da query string. So wannan yana cewa wannan user ɗin da aka yi ƙoƙari a shiga da shi yana da identity 1 sannan #3, wanda shi kuma muna kiran shi da fragment. So maybe wani aiki a ciki ko kuma wani abu da ake so a yi access a cikin wannan web page ɗin. So abin da wato ainihin wayannan abubuwan suke nufi. So gashi sun yi bayani game da su ɗaya bayan ɗaya. Muna da scheme, suka ce this instruct on what protocol to use for accessing the resource such as HTTP, HTTPS, FTP da sauransu. So wannan scheme ɗin shine ke nuna maka wani irin protocol ne kake so ka yi amfani da shi domin ka yi accessing ɗin wannan content ɗin website ɗin. In ma ka yi amfani da HTTP ko kuma HTTPS ko kuma FTP, wayannan ukun su ake amfani da su in the case of website. Wannan abu muna kiran shi da scheme. So muna da user wanda kuma ya kasance wanda ake amfani da shi wajen authentication to log in. Bi ma'ana facebook.com sai ka kirkira wato ainihin account. So yayin da kake so ka shiga dole sai ka saka username da password. Wannan username da password ɗin zai authenticate, zai tabbatar da cewa kai ne wani ɗin nan da kake da password kaza, kake da username kaza. Zai shiga cikin Facebook database sai ya ɗauko wannan bayanan naka. Sun yi daidai da juna ko kuma sun yi alaƙa da juna. In sun yi sai ya shigar da kai cikin account ɗinka. In kuma bai yi ba zai ce invalid user or password. So wannan shine user ɗin. Haka zalika password ɗin kuma. So muna da host. Host kuma shine domain ko kuma IP address ɗin wannan web server ɗin. So kaman hausahackers.com ko kuma togo.co.za ko kuma wani abu makamancin haka. Muna da port. Mun san port shine abin da za ka yi connecting zuwa gare shi. So yawanci a website shine port 80 wanda shine HTTP ko kuma port 443 wanda shine HTTPS, wani suna kiran shi da SSL. Okay, so baya ga haka akwai path wanda na ce shine location ko kuma directory. So bayan nan akwai query string, suka ce extra bit of information that can be sent to be requested to the requested path. For example /blog (ID equals to 1). So wannan blog like
path ne, sannan kai ce question mark, bai ma'ana kana so kai amfani da ID number one, maybe user ɗin farko yana da ID number one, ko kuma user na biyu yana da ID number one, and so on and so forth. So baya ga haka, da ƙarshe muna da fragment. Suka ce this is a reference to a location on the actual page requested. This is commonly used for pages with long content and can have a certain part of the page directly linked to it. So it is viewable to the user as soon as they access the page. Wannan shi muke kira da fragment, kamar yadda na yi bayani a sama. Misali, muna da tax kaza wanda yana bayar da ƙarin bayani ne game da abin da user ID ɗin nan zai iya yi, ko kuma wannan mai account ɗin zai iya yi. So making a request, it is possible to make a request to a web server with just one line. Shine get/http/1.1. So get muna kiran shi da request. Muna da request iri daban-daban. Akwai get request, akwai post request, sannan akwai put request, akwai delete request. So duka wayannan request ne da zaka iya wato ainihin pushing wa web server. Get request yana samo maka bayani ne a cikin wannan website ɗin. Post request yana baka dama ka shigar da wani abu a cikin, misali kamar idan website ya kasance akwai wajen da zaka yi authentication, akwai username da password, so ba get request zaka yi ba, zaka yi abin da ake kira da post request ne. Zaka tura mai wasu bayanai da zai amfani da su, sai ya shigar da kai cikin wannan web server ɗin. So suka ce get shine request method ɗin, sannan muna da the HTTP protocol version, shine http/1.1, wannan shine version ɗin HTTP ɗin. Sannan slash ɗin shine the page being requested. Misali, in zaka iya cewa get/blog (ID equals 1), ko kuma hausahackers.com/let's say student. Duka wannan muna kiran shi da page ne wanda kai requested. So ga example na sun bamu, suka ce get/http/1.1, host ɗin shine TryHackMe, user agent ɗin shine Mozilla Firefox, sannan referrer shine https://tryhackme.com. So host anan shine domain ɗin kamar yadda kuke gani, sannan wannan shine method ɗin da aka yi amfani da shi, wanda shine get method ko kuma get request method. So an yi access ɗin /http/1.1. Sannan browser ɗin da aka yi amfani da shi, wanda yawanci akan kira shi da user agent, shine Mozilla Firefox 5.0 kamar yadda muke gani, ko kuma in ce Mozilla 5.0 ko kuma Firefox 7.0. Sannan referrer wanda yake wato ainihin nuni da shine tryhackme.com. So to break down each line of this request, ga bayani nan sun yi, za ka iya karantawa. So duba ga cewa wato ainihin http/1.1 ya bamu 200, wannan is okay kamar yadda muka sani. Duk lokacin da kai visiting website, in dai wannan website ɗin ya dawo maka da sakamako, ka ga wannan content ɗin website ɗin, wannan status code ɗin shi muke kira da 200, which means it's okay, bi ma'ana za ka iya ganin wannan website ɗin. Amma idan ya dawo maka da 404, not found kenan, bi ma'ana babu wannan website ɗin ko kuma content ɗin wannan website ɗin. So akwai other status code, kaman ya fara ne tun daga 1 zuwa wato ainihin 500. So akwai 101, akwai 201, akwai 202, akwai 200, akwai 401, akwai 404, akwai 501, 503, 302. Duka wannan status code ɗin suna da ma'anansu. So I think, let me see if we can get that. Zamu rubuta http status code. So domin ku ga wayancan abubuwan da nake gaya muku, su zan danna akan images because ina son mu ga hotunan ne. Okay, now alright, so let me see wanne ne dan bada bayani sosai wanda zamu iya gani. I think kaman yayin da muke gabatar da, na manta kowane series ne. Okay, bari mu buɗe wannan. So kamar yadda kuke gani, muna da 404, which means not found. Akwai 200 wanda is okay, 200 okay, wannan misali ne suke bamu. Bari mu ga wanda zai ba da cikakken bayani game da status code ɗin nan, if you can get that. Okay, okay, so ga wani anan, yes. So wannan I think ya ba da ɗan cikakken bayani game da HTML status code. So kamar yadda kuke gani, muna da, na ce ya fara daga 100 ne zuwa wato ainihin 500, duk da dai su ma nan ba su rubuta shi complete ba. So afwan for that, but you get the idea what wato ainihin status code yake nufi.
So a cikin wannan misalin da suka yi sun ɗan ƙara bayani cewa layi na farko, the request is sending a get method wanda zai tura mai da request cewa yana so ya viewing ɗin home page, wannan root page kenan ko. Sannan layi na biyu kuma zai faɗa maka will tell the web server we want to the website, okay, wanda shine tryhackme.com domin ɗin kenan. Layi na uku wanda kuma shine user agent ɗin, shine zai faɗa maka browser ɗin da aka yi amfani da ita wanda shine Firefox da kuma version ɗinta wanda shine 87.1. Sannan layi na hudu referrer kenan, suka ce telling the web server that the web page that refer to us is this one. Okay, so layi na biyar shine wato ainihin HTTP request will always end with a blank line wanda shine akwai layi na ƙarshe wanda ba a ganin shi. So ga misali suka ƙara bamu response ɗin da zai dawo mana shine wannan pejin da muka yi ƙoƙari mai accessing ya dawo mana da shi 200, which is okay. Server da take running shine Nginx 1.15.8, sannan date ɗin shine kaza da kaza, content type shine text ko kuma HTML, content length shine 98, data ɗin da yake tafiya kenan, da kuma web page ɗin shine wannan kamar yadda muke gani zai mana printing wato ainihin welcome to tryhackme.com. So ga ƙarin bayani nan kamar yadda suka yi wanda na ɗan wato ainihin faɗa muku a takaice da sauransu. So za mu je zuwa ga tags na gaba, suka ce what HTTP protocol is being used in the above example. So let me grab the question, kana sai yi paste ɗin shi a nan, sannan zan yi control S, sannan za mu koma wato ainihin cikin tambayan. Suka ce what HTTP protocol is being used in the above example. So HTTP protocol ɗin da aka yi access a cikin example ɗin nan shine wato ainihin HTTP version 1.1. So zan yi copy ɗin shi a nan, kana sai mai paste ɗin shi wanda it should be our correct answer, sannan za mu yi paste ɗin shi a cikin nan. So tags na gaba wanda shine tags na biyar shine what response header tells the browser how much data is to expect. So wani wato ainihin response header ne, wani header ne yake faɗa maka cewa, yake faɗa wa browser cewa ga adadin data ɗin da za ta yi expecting. So wannan ya kasance content type kenan, okay, sorry, content length, tsawon content ɗin kenan shine 98. So answer mu zai kasance content length. So sai mu rubuta shi ana, za mu paste sannan mu submitting, which is also correct. Sannan za mu paste ɗin shi a cikin note mu, sannan mu je zuwa ga tags na gaba, which is tags na shida. So wannan shine misalin wato ainihin get method. So kamar da na muku bayani a takaice game da get method, muna da HTTP methods. HTTP methods are a way for the client to show their intended action when making an HTTP request. There are a lot of HTTP methods, but we'll cover the most common ones, although mostly we'll deal with the get and post method. Yawanci an fi amfani da get method da kuma post method a matsayinka na wato ainihin wanda yake visiting website. So yawanci za ka yi amfani da ko get method ko kuma post method. So I think akwai wani video da na fara yi game da wato ainihin request a cikin Python. Na nuna muku yadda ake requesting wato ainihin website ta hanyar amfani da get. Maybe ku duba wannan bidiyon ko kuma zan saka muku link ɗin shi a cikin description domin ku ƙara fahimtar get. Okay, so get request, this is used for getting information from the web server. So get, samowa, yana baka dama ka samo bayani a cikin wannan web server ɗin. Post kuma yana baka dama kai submitting ɗin data a cikin web server ɗin. Okay, data kamar mene, kamar username da password ko kuma wani abu makamancin haka. Misali idan akwai website wanda zai baka dama ka shigar da wani abu ko kai sacin wani abu, so posting kake yi ba wai getting ba. Okay, sannan muna da put. Put is used for submitting data to a web server to update information. So put yana baka dama kai updating wani bayani. So wannan put ɗin yawanci wanda suke amfani da shi shine web developers ko kuma masu website ɗin. Kai in kana da website za ka iya making changes zuwa ga wani bayani da aka saka a baya ko wani abu makamancin haka. So akwai delete. Delete kuma yana goge bayani ne ko record a cikin database ko a cikin wato ainihin web server. Afwan for that. So suka ce what method would be used to create a new user account. So wani method ne za ka iya amfani da shi wajen creating ɗin sabon user account. Okay, so wato ainihin wannan method ɗin shine wato ainihin post method, because post yana baka dama ka ƙirƙira ko kuma ka saka bayani a cikin web server. So answer mu zai kasance post ne kamar yadda muke gani, sannan mu danna submit, which is also correct. Kana sai mu
wato ainihin sake rubuta ta anan. So task na gaba wanda shine task na bakwai, control S to save, shine what method will be used to update your email address. So answer zai kasance put ne, saboda put yana baka dama kai updating information kamar yadda suka ce a nan sama. So za mu submit, which is also correct. Kana sai in grabbing question din. Now paste, sannan answer ya kasance put, sannan task na gaba wanda shine task na takwas, control S to save. Now suka ce what method will be used to remove a picture you've uploaded. So wannan zai kasance delete ne, saboda delete yana baka dama ka goge wato ainihin bayani a cikin web server. So task na tara shine now so zamu rubuta delete anan, which is also correct. So task na gaba suka ce what method will be used to view a new article. Wani method ne zai baka dama kai viewing din sabon article. So get kenan, get yana samo maka bayani ne. So let me go back to that and paste it, which is get method. So task na gaba wanda shine task na goma, control S to save. Wanda shine HTTP status code kamar yadda na muku bayani. So sun bamu wani site da zamu yi viewing, zamu danna akan view site wanda zai muna reloading din wannan site din. Kun ga cewa ya dawo mana da 403, 403, 404 da nan kuma 503. So now suka ce HTTP status code, kamar yadda na faɗa muku akwai status code tun daga 100 zuwa 500. Okay? So kun gani 595 wanda shine na ƙarshe. Kowane HTTP code akwai amfanin shi. So a taƙaice dai wanda ya kamata ka sani a matsayinka na ethical haka suna da yawa, kamar misali daga 200 zuwa 299. Duk wani message da kaga ya sa maka 200 yayin da kai amfani da ko Bob Suite wajen intercepting din wannan request, ko kuma wato ainihin Wireshark, ko kuma wani wato ainihin network packet capturer wanda yake capturing traffic a cikin internet, wanda yake dawo maka da 200, it means site din zaka iya ganin shi, zaka iya ganin content din da sauransu. Amma idan ya dawo maka da 400 zuwa wato ainihin 499, wannan yawanci client error, bi ma'ana yana baka error kenan, bi ma'ana ba za ka iya accessing din wannan website din ba. Idan kuma kaga daga 300 zuwa 399, redirection kenan, bi ma'ana kai requesting hausahackers.com sai ya kai ka zuwa hausahackers.com/ maybe wani abu wanda aka specifying, muna kiran shi da redirection, zai redirecting ɗinka zuwa ga wani website. Haka zalika muna da 500 zuwa 599 wanda server error ne, bi ma'ana matsalan daga web server ɗin ne, ba kai client ɗin ba ko kuma browser ɗinka, ko kuma yayi redirecting ɗinka zuwa ga wani website daban. So now wannan su muke kira da HTTP wato ainihin status code, common HTTP status code. There are a lot of different HTTP status code, and that's not include the fact that application can even define their own. We'll go over the most common HTTP response you are likely to come across. So a matsayinka na penetration tester, yana da kyau ka san wa'innan HTTP status code ɗin da suka lissafa, wanda suna da matukar amfani a gare ka. So akwai 200, which is okay, akwai 201 created, 301 permanent redirect, sannan akwai 302 temporary redirect, sannan muna da bad request 400 kenan, sannan akwai 401 not authorized. So wannan misali kaman ba kai ka kirkira account ba, amma kana so ka access wannan account din, so zai baka not authorized, wanda ba zai baka dama ka iya accessing din shi ba, ko da ka yi specifying username da password makamancin wanda yake daidai. So akwai forbidden, wannan an kiyaye ka, ba za ka iya wato ainihin accessing din shi ba. Akwai method not allow, akwai page not found, wanda yawanci mun san wannan wato ainihin 404 kenan, sannan akwai internal service error da sauransu. So za ku iya karanta wannan domin ganin ƙarin bayani game da duk abin da suke yi, amma kamar yadda na ce wanda suka fi muhimmanci shine 200 ɗin nan, 201, 400, 302, sannan 301 yawanci ga bug bounty hunters yana da amfani. Akwai 400 da kuma 404 not found kenan. Now so suka ce mu amsa wannan tambayan, control C to copy, kana sai mai paste din shi wanda shine tax na goma. Tax din yace what response code might you receive if you created a new user or blog post article. So wannan yana buƙatar wato ainihin nazari sosai. Yayin da ka kirkira sabon account ko kuma sabon user
ko kuma ka kirkira wani wato ainihin article, wani dan short note haka a cikin web page, wani response code ne zai dawo maka da shi. So I think akwai wani response code wanda yake created 201 kenan. Suka ce a resource has been created, for example a new user or blog post. So answer mu zai kasance 201. So 201 should be our answer. Enter to submit, which is also correct. So zamu rubuta 201 sannan zamu je zuwa ga tax na gaba, which is tax number 11. Control S to save. Sannan suka ce what response code might suka ce what response code might you receive if you try to access a page that does not exist. So in kai kokarin requesting wani page wanda babu shi, wani response code zai dawo maka. So zamu iya dubawa da kyau domin wato ainihin mu ga wanne ne ya kamata mu yi amfani da shi. Suka ce akwai method not allowed wanda allow this method request, for example send get request, create account when it is expected. That is not it. Okay, forbidden. You do not have permission to view this page whether you are logged in or not. So okay, bad request. They tell the browser something was either wrong or missing in their request. Okay, so let's try 400 wanda ba ni da yaƙini akan shi amma za mu jarraba mu gani. Okay, afwan. So 400, that is not the correct answer. Service unavailable. I think 503. Okay, that is not also the correct answer. Page not found. 404. Okay. What response code might you receive if you try to access a page that does not exist? Okay, not found ne zai bamu 404. Afwan, wannan yawanci muna ganin shi, so shine answer mu. Afwan for that mistake. So 404 shine answer mu. So tax na gaba shine tax na 12 wanda suke cewa what response code might you receive if the web server cannot access its database and the application crashes. Wannan zai faɗo daga 5 something ne saboda sun yi magana da cewa web server din ba zai iya accessing din ko kuma database din shi ba, ko kuma wato ainihin yayi crashing. So zai kasance wato ainihin internal server error ko kuma service error, which is 500. So answer mu zai kasance 500 sannan za mu danna submit, which is not the correct answer kamar yadda suka ce. Afwan. So let me go back to that. Zai kasance 503 tunda yana da alaka da server, so answer mu ya kasance 503 ne. Now, so bayan nan za mu rubuta 503 sannan za mu je zuwa ga tax na gaba, which is tax 13. Control S to save. Suka ce what response code might you receive if you try to edit your profile without login first. So yayin da kake kokarin kai editing profile ɗinka amma sai dawo maka da wani response code. Wani irin response code ne wannan? So wannan kamar akwai shi method not allowed. The resource does not allow this method request. For example, if you send a get request to the resource, create account when it was expecting a post instead. So 405, I think. Okay, not authorized. Ya kamata ya kasance 401. Not authorized. Afwan for that. Not 401. So zamu danna enter. Okay, na sa wani abu a gaba 401, which is correct. So kun ga answer mu ya kasance 401. So let me grab the question and I say me paste sannan rubuta 401 wanda shine status code din da zai dawo ma. So a aikace domin ka tabbatar da wayan nan, maybe idan kai visiting wani wayansu site din, wani zubin kukan ga 404, right? Browser din tana nuna wannan. Yawanci sauran bata cika nunawa ba, amma dai takan nuna kaman 3 something redirection kenan da sauransu. So tax na gaba shine HTTP headers. So suka ce headers are additional bit of data that you can send to the web server when making a request. Header shine kaman heading din wannan request din da kake turawa wancan website din da kake so kai visiting, kaman slash wato ainihin http ko kuma slash, let's say hausahackers.com/api ko kuma slash wani abu. Wannan shi muke kira da HTTP header. Suka ce although no header are strictly required when making a HTTP request, you will find it difficult to view a website properly. Ko da yake
ba lallai ya kasance dole bane sai ka samu ko kai yi amfani da header yayin da kake wato ainihin making HTTP request. Dole zai kasance akwai wahala domin kai viewing website properly. Okay, so common request header shine there are headers that are sent from the client, usually your browser, to the server. Akwai host, akwai user agent, sannan akwai content length kamar yadda muka gani a baya, sannan akwai accept encoding, akwai cookies. So wannan duka suna da bayani suna da matukar amfani kwarai da gaske. Akwai set cookie, akwai cage control, akwai content type, akwai content encoding. So kowanne kamar yadda kuka ji su da turanci yana nufin abin da suka faɗa ne. Misali user agent mun ce shine browser ɗin da kake amfani da ita, host shine domin, sannan muna da wato ainihin accept encoding, bi ma'ana wannan site ɗin yana accepting ɗin encryption, yana amfani da UTF-8 ko kuma wani encoding na daban domin ya compression ɗin wannan method ɗin da kake so ka yi requesting akai. So wannan yawanci saboda security ne akwai shi. So akwai cookies. So data sent to the server to help remember information. See cookie stars for more information. So cookies, in an ce cookies shine yanzu misali kai tsaye sai yanzu rubuta tryhackme.com. Kun ga dai ban yi login ba kai tsaye, amma na danna enter za ku ga kai tsaye ya shigar da ni dashboard kamar yadda kuke gani, gashi ya kawo ni /dashboard. So za mu jira shi, kai tsaye ya shigar da ni na yi login ba tare da na shigar da password da username ba. So cookies shine yake bani dama in yi wannan kai tsaye. Yayin da kai login for the first time, in ka dawo daga baya kana so ka ƙara login kai tsaye, in dai ka yi saving login information ɗinka, wayannan su muke kira da cookies. So su ne za su yi amfani da zai yi amfani da shi wajen shigar da kai kai tsaye ba tare da ka ƙara yin authentication ba. So yawanci idan misali mutum ya samu cookie ɗinka, zai iya shiga account ɗinka ko da wace browser ne. Okay, haka suna yin amfani da wannan cookies ɗin wajen gaining unauthorized access a cikin wato ainihin abubuwa. So muna da common response headers. Header ɗin da zai dawo yayin da kai requesting website. So na farko akwai set cookies, kace information to store which gets sent back to the web server on each request. So set cookie ya kasance cookie ne wanda yake wato ainihin dawo maka daga server ɗin zuwa computer ɗinka. Okay, wanda su ne suke baka dama yayin da kake ƙara so kai requesting wannan website ɗin, zai shigar da kai ciki kai tsaye ba tare da authentication ba. Akwai cage control, suka ce how long to store the content of the response in the browser's cache before it requested it again. So abin da cage control yake. Muna da content type. Wani content ne kake kokarin kai accessing? HTML ne, CSS ne ko JavaScript, video ne ko PDF, ko kuma wato ainihin hotuna ne ko kuma wani abu makamancin haka. Akwai content encoding. So a can sama muna da wato ainihin accept encoding, sannan yanzu kuma muna da content encoding. What method has been used to compress the data to make it smaller when sending it over the internet? So a madadin ya dawo maka da content ɗin website ɗin sukutun guda, sai wato ainihin encoding ɗin shi ya rage mai nauyi, sai ya tura shi a ɗan ƙarami wanda ba lallai kai ka gani ba, kamar yadda na ce ana amfani da Wireshark wajen capturing wannan, ko kuma Bob Sweet wajen capturing wannan request ɗin ko response ɗin ka gani a aikace. So task na gaba shine suka ce what headers tells the web server that browser is being used. So Control S to save. What headers tells the web browser that browser is being used? Wani header ne yake baka dama cewa browser ne yake amfani da shi? So wannan ya kasance abin da muke kira da wato ainihin I think is it content? Bari na duba sama. User agent ne, afwan, user agent shine zai baka dama ya faɗa maka ga irin browser ɗin da kake amfani da shi. So user-agent. Okay, so user agent shine an samu, so zan yi copy ɗin shi kana sai in paste ɗin shi anan, wanda shine correct. So task na gaba shine task na 15. Control S to save. Now suka ce what what headers tell the browser what type of data is being returned? Wannan ya kasance content type. Content hyphen type. Okay, sannan mu danna enter, which is also correct. Kana sai mu paste ɗin shi, sannan mu sake rubuta content hyphen type. Okay, so task na gaba shine task na 16. Control S to save, sannan zan ɗan yi scrolling sama.
So suka ce what errors tells the web server which website is being requested. So wannan ya kasance wato ainihin host. Okay, host ne an samu. Host shine ainihin zai tabbatar maka da cewa ga website ɗin da kake so ka yi requesting, okay, ko kuma kake so ka yi visiting. So ansa ya kasance host. Sannan tax na gaba shine tax na 17, control S to save. Shine wato ainihin cookies. So ba mu yi wannan abubuwan aikace ba, bari mu gwada danna 403. Kun ga ya dawo mana da forbidden, gashi nan ya nuna mana. Maybe yayin da kuka yi requesting wani website, za ku ga ya dawo muku da wannan forbidden. Sannan ga server ɗin da take nginx ne. Okay, sannan muna da 404 not found. Yawanci mun san wannan. Babu wannan /missing.html ɗin a cikin wannan domain ɗin ko a cikin wannan URL ɗin tryhackme.com/missing.html. Babu shi yasa muke da not found. And wato ainihin HTTP ɗin Apache je take running a port 80 kamar yadda muke gani. Sannan muna da 503, in muka danna akan shi ya ce service unavailable. So I think idan muka yi right click, can we get any information? Right click on that, muka inspect zai mana inspecting duka ne. So wannan just simulator ne wanda yake nuna maka wayancan abubuwan. So now cookies. So zamu danna akan view site. So kamar yadda na muku bayani game da cookies a baya, na ce cookies suna baka dama su saving login information ne ba tare da ka yi authenticating ba yayin da ka dawo sa'ili na biyu. Okay? So misali suka ce you've probably heard of cookies before. They are just small piece of data that is stored on your computer. Cookies are saved when you receive a set cookie header from the web server. Then every further request you make, you will send the cookies back. You will send the cookie data back to the web server. Because HTTP is stateless, doesn't keep track of your previous request, cookies can be used to remind the web server who you are, some personal settings for the website, or whether you've been to the website before. Let's take a look at this in an example HTTP request. So kamar yadda na faɗa muku cewa cookies ya kasance yana storing ɗin bayananku ne. Okay? So yayin da misali kai ƙoƙari kai accessing wani website, so already ka riga da ka taɓa yin accessing, ka yi authenticating, ka sa username da password ɗinka, ka yi saving login information. So cookies ne ke storing wannan abun. Wasu random numbobi ne kamar 25 characters ne in length, wanda suke kasancewa suke baka dama ka iya accessing site ɗin nan again ba tare da ka yi abubuwan da ka yi a baya ba, in ma authentication ko kuma wani abu makamancin haka. Gashi nan sun bada misali, you can go through it if you wish. So nan an yi getting wato ainihin root directory ne wanda shine home folder, wanda shine http method /version 1.1. Host ɗin shine cookies.htm, sannan user agent ɗin shine xxs. Wannan shine suka ce the client requests the web page from cookies.thm. So abinda client ɗin ya yi requesting kenan. Shine ya yi requesting wannan domain ɗin cookies.thm. So a na biyu kuma abin da ya faru shine mun yi requesting ɗin wato wannan response ɗin ne. Bayan ka yi requesting, wannan shine abin da zai dawo maka a cikin browser ɗinka. Ba lallai ka ga wannan ba. Amma akan iya ganin wani wannan ta hanyar amfani da tool ɗin Bob Suite. Okay? Now, kun ga cewa ya dawo mana da 200, which means it is successful ko kuma it is okay. Sannan server ɗin shine nginx version 1.15.8. Date, ga date ɗin da aka yi requesting. Sannan content type ya kasance text/html ne. Sannan ga encoding ɗin ya ce cassette UTF-8. So ga kuma content ɗin which is HTML data. Sannan yayin da kai posting kuma a cikin the same wancan wato ainihin domain ɗin wanda shine cookies.thm, user agent ɗin shine xxs ba su specify ba, content type shine application/x form URL encoded, sannan content length 9, sannan ya dawo mana da name is equals to Adam. So wannan ka yi posting ne a cikin wannan cookies.thm, ka yi posting ɗin Adam ne, wanda ka ba shi name is equals to wato ainihin Adam. Sannan abu na gaba shine muka yi requesting wato ainihin HTTP 1.1 and status code ɗin is 200. Server ɗin nginx ne, date ɗin gashi nan, sannan set cookie, wannan server ne take yin wannan. So name is equals to Adam.
so gashi nan dai kuna gani. Sai ta dawo da response cewa gashi nan kamar yadda kuke gani, welcome back Adam. So having said that, za ka iya karanta wannan, but we don't need to do that. So za mu yi capturing wato ainihin tax ɗin nan wanda shine na kusa da na ƙarshe, sannan za mu paste ɗin shi a cikin note mu. Suke tambayar mu cewa what header is used to save cookies to your wato ainihin computer. Wani header ne ake amfani da shi wajen saving ɗin cookies? Wannan ya kasance set cookie ne, set cookie. Okay? Now, so shine ake amfani da shi. Web server ɗin tana amfani da shi domin ta yi saving ɗin shi a cikin local computer ɗinka, ko in ce client ɗin da take ƙoƙarin ta yi accessing ɗin wancan web server ɗin ko website ɗin. Now, so tax na gaba shine tax na 18, and suka ce making request. Wanda shine na ƙarshe. I think kamar akwai aiki da suka bamu, so sai mun danna akan wannan. Amma kafin nan, ga wato ainihin misalan wayancan abubuwan da suka mana a nan sama. Akwai Firefox, akwai Chrome inda ita za ka yi amfani, akwai Safari, akwai Edge, sannan akwai Internet Explorer. So I think the best way shine ga maybe wanda suke amfani da Chrome, in kai wato ainihin buɗe Chrome, sai ka je ka buɗe developer option da za ka iya samu a can sama, kamar wannan ɗigo-ɗigon guda uku. Bayan ka danna, sai ka je settings, za ka ga more tools, kana za ka ga developer option. So tunda ni ina amfani da Firefox ne, bari mu gwada yin na Firefox. Sun ce to open the developer tool in Firefox, click on the Firefox menu on the top right of the browser, then select web developer. So za mu danna akan wannan, sai mu suka ce click Firefox menu on top right, then select web developer. So za mu danna akan wannan, sai mu je mu nemo web developer. So duba ga cewa Firefox sun yi updating, I think yana faduwa a more tools ɗin nan ne, sannan akwai web developer tools, sai ka danna akai, wanda zai buɗe maka wannan wato ainihin tab ɗin. Okay, so wannan muna kiran shi da inspection. So in baka so ka bi wannan long method ɗin, abin da za ka yi shine za ka iya control U. Okay, control U yana biyun fish source ne. Okay, so kamar control shift U ne ina tunani. Okay, ba shi bane. So I think amma kai right click, za ga wato ainihin inspect. So in ka danna akan inspect, za ga ya buɗe maka wannan tab ɗin gaba ɗaya. So a jikin tab ɗin akwai abubuwa da yawa wanda muke gani. Akwai inspector, akwai console, debugger, network, akwai style da sauransu. So now, so bayan ka buɗe, me suka ce mi? Gashi nan mun buɗe web developer. Bayan ka buɗe, I think kamar akwai abin da suka ce mi. So anan ne za mu iya ganin duk wancan bayanan da wato ainihin suka yi mana a sama. Okay, so bari na ɗan gyara wannan abun da kyau. So kai tsaye muna inspect ne. Wannan shine content ɗin wannan website ɗin. Bari na kulla body ɗin nan, because wannan ya shafi gaba ɗaya abubuwan da suke a nan ne. Okay, so baya ga haka, a network tab, a nan ne za ka iya ganin duk wani abu da yake kai komo a cikin wato ainihin tsakanin kwamfuta na da kuma wannan TryHackMe. And ban son ku ga cookies ɗina, saboda za ku iya amfani da cookies ɗin wajen wato ainihin maybe shiga mun account ko kuma wani abu makamancin haka. Alright, so having said that, zan kulle wannan akai, because kamar ba wani abu da suka ce mi, sai abu na gaba wanda shine tax na ƙarshe. So za mu danna akan tax ɗin nan, wanda shine mataki na ƙarshe da za mu yi. So za mu danna akan view site domin ya nuna mana site ɗin. Suka ce this is an emulator for making demo HTTP requests using what you've learned from the above tags. You've used it to complete the question below. So tags na farko suka ce make a get request zuwa wato ainihin /room a cikin ainihin question ɗin. So wannan ya kasance kamar practical aspect ne na abubuwan da muka yi. So suka ce ga get, change your HTTP request method, post da sauransu. So now suka ce mi get a request zuwa ga /room. So za mu kwafa /room ɗin nan, kana sai mu zo wajen get, sai nan wajen sai mu paste ɗin /room ɗin nan, kana sai mu danna go domin mu ga abin da zai dawo mana. Wannan shine abin da muke so mu yi. Mun yi get a request /room, sannan protocol ɗin shine HTTP, sannan ga domain ɗin tryhackme.com wanda shine ya bayyana a nan sama, kana ga user agent ɗin shine Mozilla Firefox. So za mu danna akan go. So za ku ga response ɗin da zai dawo mana da shi a nan, sannan kuma ga abin da client zai gani a browser ɗin. Wayannan biyun, request da kuma response, suna faruwa ne, ko suna
suna aiki ne behind the scene. Okay, akan gansu a wato ainihin inspect element ɗin can kamar yadda na faɗa muku. So za mu danna kan go. So kun ga ya dawo mana da response cewa mun yi accessing, amma ya dawo mana da 404 not found. So bayan mun yi making request ɗin a cikin room ɗin, sai suka ce mu dawo da flag. Okay, akwai flag a nan kamar yadda kuka ga syntax ɗin. So za mu duba mu ga menene flag a nan. So ba mu da wani flag a nan. Me ya kamata mu yi? Bari mu ga hint da kyau. Suka ce the answer is the text starting with the letters THM. So babu wato ainihin, so ya dawo mana da 404. Me yasa ya dawo da 404? Saboda na yi kuskure a nan sama, slash biyu na sa, so slash room ne kawai. So za mu danna akan go. Okay, so kun ga yanzu ya dawo mana 200 and ga wato ainihin content type ɗinmu, sannan za mu yi scrolling ƙasa mu ga wato ainihin THM gashi nan. Okay, so THM wannan shine wato ainihin flag ɗinmu, you are in the room, wanda ya faɗo a ƙarƙashin body ɗin ne. Sannan haka zalika ko da kun yi scrolling a cikin abin da client zai gani shine you are welcome to the web page, wanda shine HTML code ɗin. So ga flag ɗinmu za mu yi pasting a nan, sannan za mu danna enter, which is correct. So submit. Seems that kamar ina samun network problem, amma tunda muna da tabbaci akan wannan, za mu wato ainihin rubuta shi kai tsaye, sannan za mu je zuwa ga task na gaba, which is task number 20. So kun ga ya sa mana correct, which means mun amsa tambayan daidai. Sannan suka ce make a get request to /blog and using the gear icon set ID parameter to 1 in the URL field. So wani aiki ne suka bamu, amma kafin mu yi bari mu yi pasting ɗin task ɗin tukuna a cikin note ɗinmu, Ctrl S to save. So sun ce mi wato any requesting /blog a cikin wancan domain ɗin, ba room ba yanzu. So using the gear icon set the ID parameter to 1. So mun san cewa domin mu yi setting ID za mu yi amfani da question mark ne. So room ɗin ko in ce site ɗin ko directory ɗin da za mu yi requesting shine /blog. Za mu je can sama sai mai requesting /blog kamar yadda kuke gani a nan. Sannan sai suka ce mu amfani da set ID parameter to be equals to 1. Question mark, okay, baya yi. So amma bari mu fara go tukunna. So ya ce mana bad request. Okay, we are missing something. So me muke missing shine question mark ko kuma ID. Let's say slash. Okay, kaman baya yi ne, kaman I think I'm missing something. Using the gear icon. Ina gear icon ne yake? Okay, afwan. Ya kamata mu taba akan wannan gear icon din, shine settings din nan. So muka danna akan setting, key din shine za mu kira wannan da ID, sannan za mu bashi value 1. Kana sai mu danna akan save. Okay? So sai mu fita, wanda bad request yake dawo still. Okay, well, how are we supposed to do this? So bari mu danna go mu gani. Okay, so bayan ka danna go, kun ga ya dawo mana da status code 200, which means dole sai ka yi wannan abin da na yi. Ka ba da ID is equals to 1, parameter ɗin kenan. Kana sai ka danna save, sai ka fita, sai ka zo ka danna go, shine zai baka 200, and ya dawo da wato ainihin flag a cikin response ɗinmu. Haka zalika a cikin ainihin abin da client zai gani shine THM you find the blog. So za mu Ctrl C domin mu kofa wannan flag ɗin, Ctrl V to paste, then enter to confirm, which is correct. So za mu danna Ctrl V domin mu paste the answer. So task na gaba shine task 21, Ctrl S to save. Suka ce make a delete request to the user /1, Ctrl C to copy, sannan Ctrl V, kana sai mu amfani da 5. So sun ce mu yi kokari mu goge, mu yi amfani da delete request method wajen deleting user /1. So za mu zo wajen nan, sannan sai yi amfani da a wajen arrow ɗin nan, sai mu danna akan get ɗin nan, sai mu danna akan delete, sai mu zo mu danna settings icon ɗin nan, sai mu ce okay, afwan, path ɗin shine ba blog ba yanzu, za mu sa /user ne /1.
okay, sai mu danna go. So kun ga ya dawo mana da okay, sannan kuma gashi ya ce mana THM user deleted. Haka zalika in muka sa ido a can abin da zai nuna ainihin client side shine THM user deleted, which seems to be correct. So afwan, let me grab this, Control C to copy, kana Control V to paste. Okay, baya kwafa ne. So bari na right click domin in copy shi kawai kai tsaye. Za mu ce copy, kana Control V to paste, sannan enter to confirm. So haka ya kasance shine wato ainihin flag ɗin mu. Suka ce mu make a put request to /user/2 with the username parameter set to admin. Now Control C to copy, kana wannan ya kasance okay, afwan, bari what? So bari ne kwafa ansan ɗazu sai mu paste ɗinta a nan. Sannan question ɗin yanzu suka ce make a put request to /user/2 sannan with the username parameter set to admin. So abin da wannan yake nufi shine mu shiga wannan site ɗin, mu koma can sama mu yi wato ainihin amfani da request method na put, sai mu danna akan put, kana sai mu user 2 ne yanzu ba user 1 ba, za mu goge 1 ɗin nan sai mu sa 2 a nan sama, kana sai mu amfani da admin. So parameter ɗin zai kasance admin ne. So admin, wannan key ɗin bari na goge wancan because we don't need that. So key ɗin zai kasance admin, sannan value ɗin zai kasance 2. Me yasa 2? Saboda sun ce /user na biyu kenan, /2 kenan. Okay, sannan za mu yi saving ɗin shi, sai mu kulle, kana sai mu danna go. So ya dawo mana da bad request cewa 400 missing parameter. Muna missing ɗin wani abu. Me muke missing? So kamar muna missing ɗin wani abu ne. Let me check on that. Okay, afwan, na yi kuskure ne. So kuskuren da na yi shine with the username parameter. So username shine parameter ɗinmu, sannan sai mu setting ɗin shi da value admin, ba wato ainihin user ba. So nan wajen za mu rubuta username. Okay, sannan value ɗin sai mu bashi admin. So sai mu saving ɗin shi, sai mu kulle, kana sai mu danna go. So kun ga ya bamu 200, sannan ya bamu flag ɗin ya ce THM user has been updated. Okay, so Control C to copy, sannan Control V to paste. Submit, which seems to be correct. Sannan za mu paste ɗin shi a nan, Control V. Sannan tax na gaba shine tax 22. Suka ce post the username of the THM and a password of let me in to /login. So wannan ya kasance somewhat complicated, amma domin warwarewa suka ce me sending ɗin post. So za mu automatically mu canza wannan zuwa post. Post the username of the THM and a password of let me in to login. So wannan is somewhat complicated. So post zuwa wato ainihin username THM. Post the username of THM. So za mu zo mu danna akan start ɗin nan, za mu goge wannan. So key ɗin nan shine username, sannan value ɗin shine wato ainihin THM. Sai mu saving, sannan and a password of let me in to /login. So bayan mun yi wannan, za mu zo mu goge wannan zuwa wato ainihin /login haka. Sai mu danna go. So ya dawo mana da bad request because ba mu yi shi daidai ba. So let us check the hint. Suka ce delete the parameter request from the last task and add 2 more username and password. Okay, na yi kuskure. So /login is correct a nan matakin. So nan wajen za mu gyara. Username shine THM, sannan another value shine wato ainihin za mu ce password shine let me in. Kamar yadda suka ce let me in. Ka bar ni in shiga, sai mu saving ɗin shi. So zan kulle, sannan za mu danna go, which is 200. Ya dawo mana da 200. Sannan ga flag ɗin, which is THM request master, Control C. Haka zalika ya bayyana mana shi ana.
So za mu yi control V domin mu paste sannan za mu danna enter, which seems to be correct, and kamar mun riga da mun kammala wannan class din kamar yadda kuke gani, sannan zan yi paste din shi a cikin note, control S to save. Now suka ce you've completed the room, share this with your friend. And kuma sun ba mu baje, so ba su taɓa ba mu baje ba, wannan shine karo na farko da suka ba mu baje. So in ka ga dama za ka iya sharing wannan baje din ta hanyar ka danna akan baje din, wanda za ka ga baje din kana za ka iya amfani da shi wajen sharing din shi a social network da sauransu. So ga bajen kamar yadda kuke gani, webbed. So ina da wayannan badges din daban-daban, yayin da wayanda suke bibiya na suka kawo wannan matakin, za ku ga ainihin sunan account ɗinku, sannan ga bajen da aka baku, sannan suka ce ka fahimci wannan wato ainihin HTTP in details. Za ka iya sharing a LinkedIn ko Twitter, ko kuma ka copy link ɗin ko kai downloading ma ta hanyar duplicate da sauransu. Na'am, ‘yan uwa, so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka kasance sabo zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan kun kasance kuna tambaya ko wani ƙarin bayani, ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon, ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.